Okay, so I am creating a new Java project. Right, I'll call it inheritance, say 5. Then I am creating a package app. Right, then I'll be creating another package. I'll call it shape. Right, then I'll create another package. I'll call it shape dot circle. Right, I am creating another package. Shape dot quad is for quadrilateral. Right, then what I'll do is in my shape package I'll create a class called as shape. ठीक है, अब ये एक बेस क्लास रहेगा शेप. राइट, इसमें ज़्यादा कुछ रहने नहीं वाला. राइट, देन इन माई shape dot circle package I'll be creating a new class. I'll call it circle. Right, and this circle it will extend shape. Right, now this shape is giving error because shape is not imported, so I'll import it here. Right, now the error won't be there. Now in my shape dot quadrilateral what I'll do is I'll create a new class. I'll call it rect is for rectangle. Right, now this rectangle what I'll also do is I'll create another class. I'll call it quad for quadrilateral. Right, now this quad it will again extend shape. Right, shape again we need to import because this is a different package, so I'll say import shape. Right, now error is gone. Now this class rectangle which we have created, this class it will extend quad, the class which we have created. Right, ye wala. And I'll also create another class and I'll call it square. This square will also extend quad. Right, now hierarchy कैसी है? At the topmost level, that is you can call it as a grandfather. So grandfather is shape. Right, now this circle it is derived from shape. Circle it is derived from shape. Then I have another class called as quad which is again derived from shape. Right, तो फर्स्ट लेवल कैसा बना? शेप के नीचे में shape has two children, one is quad and one is circle. Right, then quad has two more children. Right, one is rectangle and one is square. Right, that is what we have in our that is what is our structure, hierarchy का structure. Right, तो कैसा है कि it is a combination of multi-level and hierarchical inheritance. Right, that is this combination. एंड ये नेमिंग कन्वेंशन से हमें ये थोड़ा समझ में आता है क्योंकि क्वाड्रिलैटरल है. क्वाड्रिलैटरल एक टाइप है. क्वाड्रिलैटरल कैसे कैसे होते हैं? एक रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ऐसे क्वाड्रिलैटरल हो सकते हैं. तो वी हैव रेक्टेंगल, वी हैव स्क्वायर. राइट, नाउ व्हाट आई विल डू इज इन माय सर्कल क्लास आई विल हैव अ प्राइवेट int radius. Right, so what is radius? Radius is my data member. Right, then I'll have a constructor which is default constructor. I'll make it public. So I'll have a constructor public circle, and inside this what I'll do is I'll say this dot radius equals to 1. ऐसा ही एक डिफ़ॉल्ट सर्कल मैंने बना दिया. डिफ़ॉल्ट रेडियस 1 रहेगी. Then I'll create a parameterized constructor in which I'll say int radius and I'll assign
my data member. So I'll say this dot radius equals to radius. ये दूसरा हो गया, right? Then I'll create getter and setter. So I'll say int get radius and I'll say return this dot radius and I'll make this function public. So we are following the encapsulation principles here, right? Then I'll create a setter. So I'll say public void set radius. I'll pass radius and inside this I'll simply say this dot radius equals to radius. Right, and I'll make a toString method just for my string representation. So I'll say public string toString. This will have this should return a string, right? So what will I do? I'll simply say string str equals to a blank string, then I'll say return str and in between I'll say str plus equals to, then I would say radius colon, right? And I would say plus this dot radius and again a plus and in between this, right? So this would just represent or provide me string representation of my object, right? Then in my square class, what I'll do is I'll create int side. I'll make it private again, private int side. Next what I am doing is I'll be creating a constructor and inside this I'll simply say this dot side equals to 1, right? I'll make the constructor public as well so that we'll be able to use it outside this package. Then I'll say public square. I am trying to create a default constructor, right? And in this I would say this dot side equals to side, right? Then I'll create a getter setter. So I'll say public int get side and I'll simply say return this dot side. Then I'll create a setter. I'll say public void set side in which I'll pass int side, right? And in this I would simply say this dot side equals to side and I'll create a toString method. So I'll say public string toString. toString needs to have the same signature, राइट अब हमने जो वो कॉन्सेप्ट देखा था ओवरराइडिंग का, फंक्शन ओवरराइडिंग, तो ये टू स्ट्रिंग जो है ना ये भी एक ओवररिडन मेथड है. ओवररिडन यानी जावा में कैसा होता है कि एवरी क्लास दैट यू क्रिएट, राइट, दैट क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ क्लास कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. तो जो भी आप क्लास क्रिएट करते हो अगर आप उसको किसी से एक्सटेंड नहीं कर रहे हो तो दैट क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, राइट. ऐसा है, विल कम टू दैट लेटर, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो. राइट, सो आई हैव अ स्ट्रिंग, एक ब्लैंक स्ट्रिंग लिया, देन आई से str प्लस इक्वल्स टू आई से साइड कोलन ये रिप्रेजेंटेशन गलत हुआ क्या सर्कल में भी? नहीं, ठीक है. यस, सो आई से साइड कोलन, देन आई से प्लस दिस डॉट साइड प्लस आई क्लोज दिस, राइट. तो ये टू स्ट्रिंग भी बन गया. इन माई रेक्टेंगल व्हाट आई डू इज आई हैव टू डेटा मेंबर्स, सो दे विल बी प्राइवेट. लेट मी चेक मैंने पब्लिक सबको दिया है कि नहीं. हाँ, दिया है, राइट. सो आई से प्राइवेट इंट लेंथ, प्राइवेट इंट width, then I'll have a default constructor. I'll make it public
and in my constructor what I would do is I would simply say this dot length equals to 1, this dot width equals to 1, right? Simple. Then I'll have a parameterized constructor int L, int W, and I would say this dot length equals to L, this dot width equals to W, right? Then I'll have a getter and setter, so I'll say public int get length, and in this I would simply say return this dot length. Then I'll have a public void set length, and I'll pass int L, I would simply say this dot length equals to L, right? In the same way I'll have a setter for width. I'll just copy this here, and I'll say instead of get length I'll say get width, and I'll return instead of this dot length I'll return this dot width, right? And set L, I would say int W, set length के बदले I'll give the name set width, and I would say this dot width equals to W, right? Then I'll create a toString method, so I'll say public string toString, then I'll have a blank string, I'll return that first, I'll say return str, and in between I'll say str plus equals to, right? Then I'll say length colon plus this dot length plus I'll give comma space width colon, and then I'll say plus this dot width plus I'll close my JSON format, right? And I'll be returning this string, right? तो ये क्या हुआ, ये तो एकदम basic चीज़ हुई, right? Now all these classes, right, these are all shapes. Circle is a shape, rectangle is a shape, right? Square is a shape, right? तो हर shape में क्या होता है, हम दो चीज़ें बहुत common है. एक तो हम लोग shape का area लेते हैं या shape का circumference या perimeter लेते हैं, right? Am I correct in saying this, that every shape has two common properties? One is area and one is perimeter. Am I correct in saying this? Yes, that is very correct, right? So what I'll do is in my circle class, right, I'll have a function, I'll say public double get area. डबल इसलिए कि वो फ्लोट जैसा काम करता है, राइट? एंड आई वुड सिंपली से रिटर्न 3.14 which is pi multiplied by this dot radius multiplied by this dot radius, right? तो मुझे एरिया मिल गया. इन द सेम वे, राइट, आई वुड से पब्लिक डबल गेट perimeter, right? What is the formula for perimeter of a circle? 3.14 into 2 into this dot radius. Is the formula correct? 2 pi r. Is the formula for perimeter correct? 2 pi r. Yes, excellent, right? अब ये एरिया किसका मिला? ये गेट एरिया में हमें सर्कल का एरिया मिला. पेरीमीटर में हमें किसका एरिया मिला? पेरीमीटर में क्या मिला? सर्कल का पेरीमीटर मिला. क्यों? बिकॉज ये सर्कल क्लास के अंदर है. नाउ व्हाट आई विल ऑल्सो डू इज आई विल कॉपी दीज टू फंक्शंस. व्हाई आई एम कॉपीइंग इज बिकॉज आई नीड द सेम सिग्नेचर्स, राइट? एंड आई विल ऐड देम वन इन स्क्वायर and
वंस इन रेक्टेंगल, एक बार स्क्वायर में ऐड कर लिया, एक बार रेक्टेंगल में भी ऐड कर देता हूँ. राइट नाउ what is area of a rectangle? Area of rectangle would be this dot length multiplied by this dot width, right? And what would be perimeter of a rectangle? It will be 2 multiplied by, what is perimeter of a rectangle? Can you tell me? Two into this dot length plus 2 into this dot width, राइट. पेरीमीटर का मतलब क्या? पेरीमीटर सर्कमफरेंस एक ही चीज है, राइट. सिर्फ सर्कल जब होता है तो हम लोग उसे सर्कमफरेंस कहते हैं, यानी आउटर बॉर्डर का लेंथ, राइट. दैट इज व्हाट इज, यस. सो इज दिस फॉर्मूला करेक्ट? 2 into this dot length plus 2 into this dot width. Okay, great. Right, in the same way, in my square, right, what will I do? I'll say return this dot side multiplied by this dot side. तो ये क्या होगा? साइड स्क्वायर, मुझे एरिया गया मेरा, एंड व्हाट इज पेरीमीटर? 4 multiplied by this dot side. Correct? No rocket science in this. ठीक है. Now the important thing to note is this entire signature of get area, it is same in all the three cases, right? In case of square it is same, in case of rectangle it is same, and in case of circle also it is same, right? The signature, but internally the definition is changing, means the internally calculations are different. For square they would be different, for perimeter they would be different, right? Now what next I would do is I'll create an object, I'll create a class app. Inside this what I'll do is I'll have two functions. First is our main public static void main, and I'll say string array arguments list, args, and I'll have a public static, right, void, and I'd say display area, and this will take an object of shape class, and I'll have this shape will cry because it needs to be imported, so we'll import it, right. Then I'll say public static void display perimeter. This will also take an object of shape class. Now can you classify this thing like is circle a shape? Yes or no? Is circle a shape? Is rectangle a shape? Is square a shape? Yes, right. So depending upon what this shape is pointing to, it will internally call the corresponding function. So I'll say system out println s dot get area, right. अब ये get area रो रहा है, क्यों रो रहा है? Because shape class में there is no get area function. In the same way, in this I would say system dot out dot println, and I'll say s dot get perimeter. ये भी रो रहा है because shape class में there is no such function. So what I'll do is in my shape class I'll create two functions. I'll say public double get area, and I'll say return something, return 1, and here also I'll say public double get perimeter, अंदर में I'll simply say return 1. अब ये return 1 is this of any use? No, it is not of any use. Why is it not of any use? Because shape का एरिया कैलकुलेट करने को बोला तो you would always ask me a question कि which shape, right? That is how we would proceed, right? But we need a placeholders. Why do we need placeholders? We need placeholders because
we need to use this shape, right, on behalf of circle or quadrilateral or circle or rectangle or square, right? That is the reason we need it. Now next, what I'll do is, in my main I'll create an object of, let's say, square. So I say square s1 equals to new square, and I'll pass, say, 10. Right, अब square also needs to be imported, so I'll say import shape dot quad wala square. Right, then next what I'm going to do is, I'm going to call this function display area, and I'll pass this object s1. क्या होगा ये केस में, ये s में ये जो शेप का ऑब्जेक्ट है यहाँ जो दिख रहा है, विल कॉल इट रेफरेंस इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट. वाई रेफरेंस? रेफरेंस बिकॉज ये एक्चुअल में शेप का ऑब्जेक्ट ही होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है. ये इसका कोई भी चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड, उनके किसी के भी बिहाफ में दिस कैन एक्ट. राइट, इन द सेम वे आई विल कॉल डिस्प्ले एरिया, सॉरी, डिस्प्ले पेरीमीटर, एंड आई विल पास s1. तो ये क्या करेगा, हमने स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाया और स्क्वायर का ऑब्जेक्ट यहाँ पास किया, तो क्या होगा, स्क्वायर का एरिया कॉल होगा. और डिस्प्ले पेरीमीटर में कॉल किया तो स्क्वायर का पेरीमीटर कॉल होगा. राइट, सो लेट्स सी. तो एरिया 100 आना चाहिए एंड पेरीमीटर 40. इज दिस करेक्ट एंड इज दिस अंडरस्टूड? कैसे वो फंक्शन ओवरराइड हो रहा है? Yes, sir. Great. Right, in the same way I'll create एक circle का object. I'll pass some radius, let's say 7. Circle also needs to be imported, so I'll say import shape dot circle. Right, and I'll pass this circle in these two functions. So I'll, instead of s1 I'll say c1, यहाँ पे भी I'll say c1. राइट, तो अभी नीचे में हमें सर्कल का एरिया और पेरीमीटर दिखेगा. गेटिंग इट? ये कैलकुलेट कर लो, उतना ही आना चाहिए. आई विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्ट विथ से 10,5 एंड आई विल पास r1 at both places, and I'll import rect. डिस्प्ले एरिया, डिस्प्ले पेरीमीटर क्यों रो रहे हैं? रेक्टेंगल को हमने ये नहीं किया होगा, एक्सटेंड स्क्वाड भी किया है, फिर गेट एरिया गेट पेरीमीटर भी बोला है. ये क्यों रो रहा होगा? अच्छा, ये भलता ही रेक्ट इंपोर्ट हो गया. राइट, बिकॉज उसको रेक्ट नहीं मिला, सो विल कॉल दिस रेक्ट. शेप डॉट क्वाड वाला लेना, ये कोई तो जावा का भी एक रेक्ट नाम का क्लास है, दैट इज फॉर सम अदर पर्पस. राइट, सो आई विल रन दिस. तो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? 10 into 5 50, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 50. पेरीमीटर सही है कि गलत है? 15 plus 15 into 2, that is 30. So understood function overriding, कैसे वो function override हो रहा है, and this is the best way of explaining it, right? If यानी how is a parent acting on behalf of a child, ये चीज़ दिमाग में घुसना बहुत 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 ज़रूरी है. right, no second thoughts to it. right, now it makes sense. अगर proper names लेके करते हैं तो कि okay, this shape is acting on behalf of square, it is acting on behalf of circle, it is also acting on behalf of rectangle. Make sense? I hope it does.